Павалам Мадава Прештаками Ши Бхакти Там Бхарати Машраяма. Намо Вишну Падая Ши Гауре Приямуртае Шимате Бхакти Валбхатиртха Госвами Намине Майявада Виканданам Гурурванина Киртанам Пашчадеша Падешакам Прасана Ваданам Сада Шуда Бхакти Правахакам Шуда Бхакти Бхагиратхам Бхакти Дейта Мадава Кинатанам Намамихам Нама Санкиртанам Рита Раса Свада Видаякам Кришнам Ная Крипамурти Мачарьям Там Намамихам Гауранама Прачарардрам Бхакта Савананакшитам Сатиртха Прити Садхава Науми Тиртха Махашаям. Намаом Вишну Падая Радхикай Приятмане Шишимад Бхактивиданта Нарайна Ити Намине Ши Кришна Лила Катхане Судакшамаударья Мадхурья Гунашчиктам Барамбариньям Пурушам Махантам Нарайнам Твам Шараса Намами Тридандинам Бхакта Шароманимча Ши Кришна Падабджа Дритайка Хриди Читанья Лилам Рита Сарасарам Нарайнам Твам Сататам Прапади Намаон Вишну Падая Кришна Прештая Бхутале Шимате Бхактивиданта Свамини Тинамине Намасте Сарасвати Деви Гауравани Прачарине Нирвишеша Шуньявади Пашчатья Дешатарине Намаон Вишну Падая Рупануга Прияя Ча Шимате Бхактидейта Мадава Свами Намине Кришна Фина Пракаша Шимурта Единатарине Кшемагуна Ватарая Гураве Прабхаве Намаха Сатиртха Прити Садхарма Гуру Прити Прадашине Ишадьяна Прабхавасya Пракашакаяте Намаха Шикшетри Прабхупадасya Станадхара Сукиртае Сарасвата Ганананда Самбарханаяте Намаха Намаом Вишну Падая Гаура Прештая Бхутале Шимад Бхакти Прамадая Пури Госвами Намине Дивья Гьяна Прадатрича Прабхаве Джанма Джанмани Гьяна Вайрагья Дехая Шастра Сидханта Самвиде Патитанам Самудхаре Яти Вешатхараивай Прачарачара Карича Джагарукая Сарвада Ятотхавася Кумарат Бхагаватарчане Рати Vaishnavanam Sarvakritye Dakshata Paramakatha Namahom Vishnu Padaya Chari Simha Rupine Shishimad Bhakti Pragyana Keshava Iti Namine Atimartya Charitraya Svashitanam Chapaline Jivadukhi Sadartaya Shinama Premadaine Shishvaruparaya Rupa Jiva Bhava Samharam Varnadharma Nirvisheshna Sarvaloka Nistaram Shri Saraswati Priyancha Bhakti Sundarashayam Shidharam Namami Bhakti Rakshakam Jagadguru Sindhu Chandra Parvatendu Shaka Janmalilanam Shodadita Raga Bhakti Gauravana Shilanam Bindu Chandra Ratna Samashaka Lochanantaram Shikharam Namami Bhakti Rakshakam Jagadguru Kanakasuruchirangam Sundaram Saumyamurtim Vibhutha Varinyam Shigurum Siddhi Purtim Taruna Tapanavasam Bhakti Lanchitvilasam Bhaja Bhaja Tumanure Shikharam Shanbithanam Namo Vishnu Padaya Krishna Preshtaya Bhutale Shimate Bhakti Siddhanta Saraswati Tinamine Shiva Shabhana Videvidaita Kripa Bhoktaye Krishna Sambanta Vigyana Daine Prabhave Namaha Madhurya Jvala Primadhya Shri Rupa Nuga Bhakti Daha Shri Gaura Karuna Shakti Vigrahaya Namostute Namaste Gauravani Shimurta Dinatarine Rupanuga Virutha Pasikhanta Dvantaharine Namo Gaura Kisharai Sakshat Vairagya Murtaye Vipralam Harasambodhye Padam Bujayate Namaha
Namo Bhakti Vinodaya Sachitananda Namine Gaura Shakti Swarupaya Rupanuga Varayate Gaura Virpava Pumestvam Nirdeshta Sajjana Priyaha Vaishnava Sarvabhauma Shri Jagannathayate Namaha Vancha Kalpatarubhyascha Kripa Sindhubhyevacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavibhyo Namo Namaha Nityananda Namastupyam Premananda Pradayine Kalokal Mashanashaya Jakhnava Pataye Namaha Namo Mahavadanyaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namne Gaura Tvishe Namaha Hey Krishna Karuna Sindho Dinabandho Jagatpate Gopisha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Taptakanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Rishabhanu Sutadevi Pranamami Hari Priya Jatam Suratav Pangur Mama Manda Matergati Matsarva Swapadam Bojao Radha Madana Mohanam Shriman Divyat Rindaranya Kalpadrumatha Shimat Ratnagara Simhasanastha Shishirat Kashila Govinda Deval Prieštalipi Sevya Manao Smarami Shiman Rasa Rasaramki Vamshivata Tatasvitaha Kashanveno Svanar Gopir Gopinatha Shiyestunaha Вриндай Туси Дивяя Прияй Кешавася Ча Вишну Бхакти Прададеви Сатьяватяй Намо Намаха Бхактя Вихина Апарат Халакшай Кшиптасча Кама Дитарангаматхе Крипа Майтвам Шаранам Прапанна Вринде Намасте Чарана Равиндам Panchatattvamakam Krishnam Bhakta Rupa Swarupakam Bhakta Avataram Bhaktakyam Namami Bhakta Shaktikam Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Namaste Narasimhaya Dahladaine Hiranyakashi Shilatankanakalaye Vagishayasya Vadane Lakshmir Yasya Chavakshasi Yasyaste Hridaye Sambi Tamri Simham Maham Bhaje Ito Nrisimha Parato Nrisimha Yato Yato Yamitato Nrisimha Bahir Nrisimha Hridoye Nrisimha Nrisimha Madim Sharanam Prapadye Tarakavakamalavarena Putashingam Dalita Hiranyakashipu Tanubringa Keshavadrita Narahari Rupa Jaya Jagadisha Hare Jaya Jagadisha Hare Jaya Jagadisha Hare Shini Simha Jani Simha Jai Jani Simha Prahladesha Jaya Padma Mukha Padma Bringa Shini Simha Jani Simha Jai Jani Simha Prahladesha Jaya Padma Mukha Padma Bringa Shini Simha Dev Bhagavana Shri Prahlada Maharaj Ki Jai Shri Guruji Shiva Gurudeva Shiva Guru Varga и Vaishnava Ki Jai Shri Tulasi Devi Ki Jai Shri Nam Prabhu Ki Jai Shripad Vraджанатх Jai Dandavats Pranama, limited time for your dear most
for your lotus feet, dearmost of the dearmost, topmost below Srila Vraджanatх Prabhu. And then that's pranama limited time for the lotus feet, dearmost of the dearmost, topmost below Shrimati Vrinda Didi. And then that's pranama limited time for lotus feet, Shrimati Umarani Didi. Jai Umarani Didi ki jai. Jai. Hare Krishna, dear most devotees, welcome. Today again we are lucky to remember the great personalities who are so kind that without any condition they are giving us special attention, especially they give us their heart's affection, encouraging us to not become hopeless, but actually to have so much hope that our life will be successful, certainly. And how that will become successful when we are intimately associating with these great souls, we will automatically become aware that it is very simple and very, what we call, easy to embrace. Anyone can embrace. Simply stay with great souls, then our life is successful. By heart, we should always remember great personalities, saintly personalities. We are observing the appearance of our beloved Gurudev, Srila Bhaktivedanta Narayan Goswami Maharaj. Am I audible, Damayanti, or am I speaking too soft? No, it's so nice, nice, audible, and nice Okay. volume. You very nice, and Thank your you. sound very nice. Because you are nice, then you see everything nice. This is Bhakti. We have a heart that is elevated, and it is always beautifully in harmony with loving potency of Sri Krishna, that is Srimati Radhika and all her associates, then the whole world becomes favorable. Srila Bhakti Rakshidhar Maharaj, he would say that environment is friendly. Whole environment is always favorable. Whatever happens, it is favorable for our devotional, loving relationship with Sri Krishna. And the ones who are helping us the most are these great personalities. By their own example, they show how to take shelter of Sri Krishna. And they always are in harmony with all previous acharyas. This is how we can recognize a great soul. He will never have any disagreement with the process that we call Guru Parampara. They will accept full shelter with Guru Parampara and always glorify their teachings with new perspectives. So today, this evening, we are lucky to remember Srila Bhaktivedanta Narayan Goswami Maharaj, our beloved Gurudev, and his associates. And one of his associates is Srila Bhakti Vigyan Bharati Goswami Maharaj. Their relationship very special. And of course, Srila Bhaktivedanta Vaman Goswami Maharaj, Srila Bhaktivedanta Trivikram Goswami Maharaj. And also Srila Bhakti Pragyan Kesava Goswami Maharaj, Srila Bhaktivedanta Swami Prabhupada. But Gurudev also have so many beautiful relationships with his companions who are serving him, who are very fortunate, who are allowed to be with him. And all of us are in this category. Don't think that I have not met Srila Narayan Maharaj in person, I cannot have a relationship. Because transcendental relationship is not dependent on any material circumstances. It is dependent on the purity of our heart and the purity of our mind. But heart and mind are actually one. They are very close. And when heart is filled with beautiful love and affection, then mind and heart become one. Because mind will always feel attracted to simply be in that beautiful, devotional, loving, affectionate realm. That's
area where we can be kind to each other, no matter what are the challenges, the obstacles in our path, we will easily overcome them. Mukam karoti vachalam pangum langaite girim yat kripa tamaham vande Shri Guru Dinatarine. By the mercy of Shri Gurudev, a blind person can see the stars in the sky. A person who has no ability to speak, who is dumb, they can recite beautiful poetry. Yeah. And a person who has no ability to walk or to move, they can climb mountains. So this is the incredible and unbelievable inspiration that is obtained when we are taking the shelter. And we do not know even how to take shelter, but Gurudev, he naturally attracts us. So reading and hearing about the glories of Sri Guru is something that will be beneficial at any moment in our journey. And it is not only beneficial, it is the most beneficial. Srila Sankadev, Lord Shiva, he was asking with his consort, Sri Parvati Devi. They were asking questions, especially Parvati Devi. She expressed herself. And she asked, "Oh, my dear husband, please, I have one question. Can you reply so that I can fix my mind very positively on the process of bhajan?" Process of bhajan is the process of worship. So after completing my offering of Dandavat Pranams to all Guru Varga and also to all of you, I offer my humble Dandavat Pranams, and I'm very grateful that you are this evening present to hear some of the glories of Srila Gurudev. After completing my Dandavat Pranams, I'm requesting Damayanti to give some translation, and then we will hear what Lord Shiva and Parvati Devi, what they are discussing. Итак, Шрипад Враджанатх Прабху говорит, что сегодня мы очень удачливы, что собрались вместе и можем памятовать великих личностей, кто очень добры к нам и проливает на нас любовь и заботу, и дарует нам сокровища своего сердца. Они всегда помогают нам на пути духовного развития. И эта милость, она всегда сопутствует нам. Ее не так легко обрести, поэтому нам необходимо всегда пребывать у лотосных стоп таких великих личностей. А затем Враджанатх Прабху сказал, что когда ты очень милый, то это умиление проливается на других посредством характера. Почему? Потому что это и есть подлинная природа бхакти. А бхакти — это когда в сердце есть Кришна и Шримати Радика, и такая личность становится благоприятным для всех, для всего мира. В этой связи Шрила Бхакти Ракшак Шридар Госвами Махарадж говорил, что благодаря преданности в сердце, там, где присутствует божественная чета Шри Рада и Кришна, такая личность, обладая такой преданностью, несет величайшее благо в этот мир. И таковы все наши ачарьи. Поэтому сегодня у нас есть возможность памятовать нашего возлюбленного Шрилы Гурудева, его дорогих, близких друзей и спутников. Один из них — это Шрила Бхактивигьян Бхарати Госвами Махарадж, с которыми у него были очень близкие взаимоотношения. Также Шрила Бхактивиданта Вамана Госвами Махарадж, Шрила Бхактивиданта Тривикрам Госвами Махарадж и Шрила Бхактивиданта Свами Прабхупад.
Всем им Пуджапад Враджанатх Прабху приносит свои бесчисленные смиренные дандават пранамы к их лотосным стопам. А также Гурудев имеет взаимоотношения со всеми спутниками Шрилы Бхактивиданты Свами Прабхупады, и мы также находимся в их числе. Не стоит думать, что я не встречал Шрилу Нарайана Госвами Махараджа, поэтому связи-то у меня с ним нет. На самом деле это не так. Он проявляется в сердце каждого искреннего последователя. Даже мы можем это не чувствовать, но он находится в сердце, и наше сердце, оно связано с умом. По милости великих личностей наш ум будет постепенно очищаться, и тогда мы сможем увидеть в своем сердце всю их милость, все их благословления. Мукам кароти вачалам пангум лангайте гирим, яткрипа тамахам ванде шигуру динатарине. По беспричинной милости великого духовного учителя Шри-Гуру хромой пересекет горы, немой станет прекрасным оратором и напишет много прекрасных поэм, а слепой станет зрячим, хромой пересекет горы. Все это происходит по беспричинной милости Шри Гурудева. И мы очень удачливы в том, что мы обрели прибежище у их лотосных стоп. Гурудев ведет нас на нашем духовном пути. Также Пуджапад Враджанатх Прабху выражает свои почтительные дандават пранамы всем вайшнавам и вайшнаве, всем ачарьям нашей линии Рупануга Гуруварги, всем присутствующим преданным и всем, кто будет слушать в будущем. Мы сейчас с вами послушаем диалог Господа Шивы с его супругой Парвати. Время от времени его супруга задавала вопросы, и Господь Шива отвечал ей. И иногда Господь Шива сам задавал вопросы. Это один из таких диалогов мы послушаем, в котором Парвати Деви спрашивает: «О Прабху, пожалуйста, поведай мне, как я могу погрузить свой ум, свой беспокойный ум погрузить в баджан». Parvati Devi asked to her husband, Lord Shiva, that out of all the different types of worship that anyone can engage in, what is the best type of worship? In this world, so many are worshipping. Worshipping means they have so much keen interest to please someone, whether it is demigod or whether it is God himself or it is any object in this world or any personality in this world. That is the natural proclivity or propensity of all living entities to adore, to worship someone. And sometimes we are worshiping ourselves. That is also a part of our journey, how important we think that we are, how important in this world. But Parvati asking, I want to know from you clearly, what is the best type of worship? So Lord Shiva replied very beautifully. He said, Aradhananam sarvesham, out of all different types of worship, like we can worship ourselves, which is natural because we always confronted with who I am. And if we really worship ourselves, then we must come to know who am I really. Some are worshipping only the outer form. And there are many examples. Gurudev gave the example that we should not forget, if we have any beautiful bird and we put it in the cage, that we should feed the bird, not make the cage very beautiful, golden cage. So body can be very beautiful, but soul inside should receive nourishment. So in human form of life, this opportunity is given by Krishna himself. And we are very lucky in this time that we are living now. Many, many living entities who are in Satya Yuga taking birth
in Dwapara Yuga, Treta Yuga, they are praying. Even demigods, they are praying. Let me take birth in this particular Kali Yuga that we are now, all of us. Yeah, we are in human form, present in this Kali Yuga, which is called Danya Kali. It is a very special age. It is full of unprecedented, causeless mercy, blessings, spiritual nourishment, unconditionally, without any reason. It is given to all. This is Sri Chaitanya Mahaprabhu's gift, Krishna's gift, who is himself Sri Chaitanya Mahaprabhu. Together with all his Shaktis, his all energies, he has invested all his energies in the holy names, especially when we come to the holy places, in the Dham, Sri Vrindavan Dham, especially Sri Navadvip Dham in this Kali Yuga, and Sri Vrindavan Dham also. Because just before Kali Yuga, Krishna performed his pastimes here in Vrindavan Dham. Only in this cycle of 4 yugas, out of 1000 cycles of the 4 yugas, Satya, Treta, Dwapara, and Kali, this particular cycle of 4 yugas, there is a very special period, like when the constellation in the cosmos is very auspicious, then all living entities become happy. So with this Kali Yuga, very easy, all living entities, they will become happy by receiving, being exposed to the mercy of Sri Satyanandana Gaura Hari and Sri Radha and Krishna. So here, Parvati asking and Lord Shiva is replying, there are many, many different types of worship, he said. Worshipping oneself, the body, but especially worshipping the soul, it is very good, he said. And to see what this earth is, what is the connection with this earth, with me, it is also very helpful. To do good for others, it is one type of worship. And better even than that, he said, it is to worship that personality who is the origin of this material creation, who is the origin of myself, who is controlling, and who is the beneficiary of all different types of austerities and sacrifices and activities that we engage in. That is Sri Krishna himself. So he's telling that Aradhananam Sarvesham, out of all types of worship, what is the best? Aradhana, worship. Then he said Vishnu Aradhanam Param. Param means the best type of worship is to worship Lord Vishnu. So Parvati, very happy, But her husband, Lord Shiva, is telling, but he said there is something even more, auspicious. If we worship, that which has any connection with Lord Shiva, with Lord Vishnu, that means the intimate associate of Lord Vishnu. Here Vishnu, we should understand, is Krishna. Another name for Krishna is Vishnu. So I said, Aradhananam Sarvesham Vishnu Aradhanam Param Tasmat Parataram Devi. He's calling Parvati Devi. But Devi, there is something that is even more, and it is very secret, he says. Tasmat Parataram Devi Tadiyanam Samacharam. That which has a very intimate connection with Lord Krishna. To worship that personality is the best. Lord Krishna is telling, I am capable of calming myself, and I am present everywhere in this material creation in the form of Paramatma. And it is very good to worship me, to meditate upon me in my form as Paramatma, but it is not easy because we cannot perceive Paramatma with our material senses. He said, even myself I am coming time to time to show my beautiful and share my beautiful pastimes with all the living entities in this universe. But he says, I especially, cannot stop my devotees. My devotees want to be with me. They want to even be in this material creation. Even they cannot have my direct association externally, but they want to be in my loving service in this material creation. Why they have this beautiful
desire? Because they know that always remembering me and remembering my heart's innermost desire, they will be in this world. Even Hanumanji, who was impossible for him to be without Lord Ram. Yeah. But Lord Ram said, no, you have to stay in this world and always chant my glories. Yeah. By this process, you will always be with me. So Lord Krishna says that my devotees, I will be so happy if anyone can help my devotees in fulfilling their most beautiful heart's desires. So today we have opportunity to glorify one of the most stalwart and most beautiful and most kind-hearted and sweetest devotees. That is our beloved Srila Narayan Goswami Maharaj. I have never met such a sweet person. And even now I'm trying to find sadhus, but I cannot find anyone who is sweet like Gurudev. I was with Srila Bhakti Vikyan Bharati Maharaj, who is also super sweet and so kind. Yeah. But like Gurudev, I can never forget, and I will never forget. Yeah. How Gurudev is accepting me, catching me, and keeping me with him in his. Gurudev always said his pocket. Yeah, I keep you in my pocket, all who come to me, and I will purify. And especially, I want to help you to make your heart the best place for transcendental loving services, so that in your heart there will be a beautiful kunja. So to worship such a personality, today is our opportunity, and we cannot worship him properly unless we also recognize his associates. So his relationship with Param Pujyapad Srila Bhakti Vikyan Bharati Goswami Maharaj is also very special. Yeah. Something I want to mention about that this evening. And of course, we are all familiar with his most amazing relationship with his two god brothers, Srila Vamana Maharaj and Srila Trivikram Maharaj. Oftentimes we have mentioned that. And what to speak, Srila Bhaktivedanta Swami Prabhupada. All these personalities, they have a very special place in the mission of Sri Chaitanya Mahaprabhu. Whereas all of us who offer our services, our hearts, love and affection, and we try to enter into their most beautiful Manobishta, their innermost desire in the heart of Sri Gurudev, our Guru Parampara, we will automatically feel an ocean of opportunities for seva are manifesting. I will now request Damayanti Didi to translate, and then we continue. Итак, Господь Шива ответил своей супруге Парвати, что среди всех видов поклонения среди всех видов поклонения есть один, который превосходит все остальные. Поклонение означает, что человек имеет естественную склонность поклоняться тем личностям, которым он имеет кем он привлекается. Поэтому многие люди в этом мире поклоняются полубогам, полубогиням. Многие поклоняются даже самому себе. Итак, Господь Шива говорит «Араданам сарвешам». Здесь он говорит, можно поклоняться самому себе, но для этого нужно обязательно познать, кто я такой, погрузиться в свою истинную, подлинную природу. И Шрила Гурудев в этой связи часто говорил, посадив птицу в золотую клетку, нужно не забывать ее кормить. Даже мы видим, что в наше время, век Кали-юги,
живые существа очень удачливы в том, что обретают человеческое рождение. Даже полубоги желают обрести рождение в человеческом теле в эту Данья Кали-югу. И это дар самого Шри Чайтанья Махапрабху. Он принес святые имена в этот мир, которые находятся все его могущество, вся его красота, его качество, его спутники и даже его дхама, его святая обитель. В эту Данья Кали присутствует Гаура-дхама в этом мире. И когда Господь Шри Чайтанья не приходил до этого, когда не сходил Господь Кришна, он не сходил со своей дхамой в Вриндаване более 5000 лет назад. И даже ученые в этом мире, они вычислили, сканируя космос, что именно благодаря присутствию на Земле таких возвышенных мест звезды во всем творении занимают самое благоприятное положение. И то есть Писания говорят, что это все благодаря Дхаме Господа. Затем Господь Шива продолжил. Можно поклоняться, совершать такой вид поклонения, как поклоняться земле. Тогда такой человек задумывается, как поклоняться земле и какую он с ней имеет связь. Но лучше всего поклоняться Верховной Личности, которая имеет связь с каждым живым существом в сердце. Итак, Господь Шива говорит: «Араданам сарвешам Вишнур Араданам Парам». Вишнур Араданам Парам. То есть это еще более возвышенный вид поклонения, поклоняться Верховному Господу Вишну. Верховный Господь Вишну никто иной, как источник самого Господа Кришны. Поэтому высший вид поклонения — это поклоняться Господу Кришне. Тасмат, продолжал Господь Шива, тасмат паратарам деви тадиянам самарчанам. Тот, кто обладает взаимоотношениями и связью со Шри Кришной, поклонение такой личности превосходит все другие виды поклонения. Господь сам время от времени приходит в это материальное творение. Но и Он же сам говорит: но люди не так сильно привлекаются моими деяниями. И сам я не могу остановить моих преданных, которые находятся в этом материальном творении и стараются поклоняться мне. Как Хануман, он и мгновения не может провести без Господа Рамы. Он все время стремится служить Ему. Поэтому сегодня мы с вами очень удачливы, что мы можем памятовать такую великую личность, как Шрила Гурудев, наш возлюбленный Шрила Гурудев, Шрила Бхактивиданта Нарайана Госвами Махарадж. Я не встречал более нектарной, всепривлекающей, очень сладостной личности. Я до сих пор пытаюсь найти возвышенное общение, и я такого не встречал. Мы также имели возможность получать общение с Шрила Бхактивигьян Бхарати Госвами Махараджа, который также очень сладостен и очень добр ко всем нам. Но Шрила Гурудев, я не могу забыть его сладость, его доброту. Я постоянно помню об этом. Я хочу сегодня поговорить об этом и вспомнить взаимоотношения также Шрилы Гурудева с его дорогими спутниками, друзьями сердца, как Шрила Бхактивигьян Бхарати Госвами Махараджа. Хочу коснуться этой темы. Шрила Ваманы Махараджа, Шрила Тривикрамы Госвами Махараджем, со Шрилой Бхактивиданта Свами Прабхупадой. И все они обрели особое место в миссии Шри Чайтаньи Махапрабху. И мы имеем возможность
стремиться предлагать им свое служение. И если у нас будет эта жадность, то мы обретем особое видение и сможем видеть, сколько бесчисленного служения мы можем обрести. All great saints, they are very kind to all living entities. And they have one beautiful quality. They are always in harmony with each other. So we have seen in the example of our beloved Gurudev how much there was loving relationship with his godbrothers and his also senior uncles, god uncles. And how automatically there was no need to speak or say anything. They were heart-to-heart connection. Srila Bhaktivedanta Swami Prabhupada, he would express this beautiful definition of the relationship of himself and Srila Gurudev. He said, from the first moment I met you, I at once felt the same as when I was meeting with my Guru Maharaj, Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Prabhupada, for the first time. That our relationship is not from this world. Our relationship is transcendental. Yeah. And I've always experienced that. Yeah. So in this world, there are some opportunities, and they are also part of the beautiful character of genuine saints. There are some opportunities to increase the service, the pleasure, the happiness of our worshipable, most adorable, Vishaya and Ashraya, Sri Radha and Krishna, and Sri Satchinandana Gaura Hari, and they're all associates. This is the world where everyone can become fortunate, and especially in Kadanyakali, those saintly persons who really have so much heart-to-heart connection with the Manobishta of Sri Satchinandana Gaura Hari. They will want to benefit all living entities, and their behavior is always an inspiration for those who have forgotten how to be happy and how to overcome the very powerful influence of this material energy, which is compared to avidya, and how to enter into the realm where happiness and transcendental knowledge is fully present, where everything is crystal clear and all are happy and inspired. So our beloved Gurudev always, this was on his mind. Srila Bhaktivedanta Swami Prabhupada also always on his mind how to help the living entities. Srila Bhakti Vikyan Bharati Maharaj, same. And we have seen in their life that Krishna uses them as beautiful instruments to reach out to sincere living entities, to give them special encouragement. I remember one time Srila Bhakti Vikyan Bharati Maharaj was asked the question, some of your devotees who are desiring to receive your blessings, they have not met you even. They are far away in Canada or other places. What is their position? How can they have a relationship with you? And Srila Bharati Maharaj said, there is no difficulty at all. There is no obstacle at all in a transcendental loving relationship. There is always this beautiful desire within the heart of the saintly person to benedict and to nourish all living entities, and those who are responding, who are accepting his love and affection, their connection is at once established. It doesn't depend on physical proximity or nearness in relationship to body. It depends on nearness in relationship to heart. So Srila Bharati Maharaj and our beloved Gurudev, both of them, they were like in the same beautiful realm of the service of Chaitanya Mahaprabhu. They encouraged and educated and nourished the very tender and soft bhakti lata of so many aspiring devotees. And they especially showed by their example how we can be engaged in all different types of services with only one objective, to facilitate the opportunity to have the
association of great saints and listen their Harikatha. So our beloved Gurudev, like a Shiksha Guru, he was teaching and he was also maintaining the circumstances, yeah, that any devotee was challenged with. He was like a father, mother, everything, nourishing the devotees without any selfishness, only with a desire to share the wealth of his heart, to give. Yeah, that love and affection which is present in the heart of saintly persons is so special that it wants to, yeah, connect with all the hearts of the living entities who have forgotten Krishna. No matter in what circumstance externally, whether it was a doctor or whether it was someone who would just be walking in the street, all of them benefit, yeah, by the connection, whether it is someone who is doing any particular professional service in the mat and they would meet Gurudev, all are blessed and benefited by his very beautiful, elevated character and his love and affection. So Srila Bharati Maharaj, not giving initiation, but always nourishing the devotees. Srila Gurudev also. And then by their beautiful relationship with our Guru Parampara, when they were in ripe old age, yeah, especially Srila Bharati Maharaj, who had made vow to never give initiation, to not become Acharya. Yeah, very beautiful, ideal character. Like Pujyapat Srila Trivikram Maharaj, the same. He made vow. His Guru Maharaj asked Pujyapat Trivikram Maharaj, I want you to be Acharya after me, because your character is ideal and you know all the problems in this world. Because you have been in Grihastha Ashram, you had children, and you are senior most in our mission in terms of how qualified you are, and Srila, in every aspect of book printing, prachar, everything. And Srila Trivika Maharaj said, please, Guru Maharaj, don't give this responsibility to me. I want to be a humble servant of the servant of the servant, yeah, of those who are fully engaged in the service of yourself. Yeah, I don't want any prestige or anything. Please spare me this, yeah, opportunity. So Srila Bhakti Pragyan Keshav became very happy with his reply, and he said, my whole blessings are for you. Yeah. Then Param Pujipat Srila Vaman Maharaj, he was requested to accept that responsibility. Also, our Guru Maharaj was requested to accept that responsibility as Acharya in the mission. Acharya means who is not doing anything wrong, even for one moment. This is the very responsible position of ideal teacher. Yeah. So Srila Vamana Maharaj, ideal in his behavior, always helping, nourishing, and Gurudev, follow-up program, educating, and Srila Trivika Maharaj always helping all living entities to understand what are the great obstacles in this world and destroying our false identification with this world, our false identification with this body, yeah, and reminding us that we are eternal servants of Sri Radha and Krishna. So the three of them, and in the same manner, Srila Bharati Maharaj, together with his beloved godmother Srila Bhakti Vallabha Tirtha Maharaj, they were arranging that in their mission of the Guru Maharaj, Param Pujipat Srila Bhakti Daita Maharaj, all those who came forward, that they obtained the opportunity to benefit from their saintly association and improve, yeah, their own bhakti, and in this way become recipients of the mercy of Sri Chaitanya Mahaprabhu. Damayanti Didi. Мгм. Мгм. Все эти великие личности обладают прекрасным характером.
и они всегда находятся в гармонии с друг другом. Шрила Гурудев всегда был глубоко связан со всеми своими братьями в Боге и со всеми своими духовными дядюшками в Боге. Шрила Прабхупад писал ему: «С того момента, как я впервые встретил вас, я испытывал те же самые чувства, когда впервые увидел, те же чувства, что я испытал, когда впервые встретил своего гуру Махараджа Шрила Бхактисиданта Сарасвати Прабхупаду». И эти великие личности, они обладают высшим сокровищем. Они хранилищница любви, чистой любви к божественной чите Шиши Рады и Кришне. И в эту Кали-югу они исполняют и познали Маноабиштам Шри Шачинандана Гаура Хари, который запредельно милостив ко всем живым существам, которые погружены в авидью, в полную тьму невежества. Итак, Шрила Гурудев и Шрила Прабхупад, они всегда стремились помогать всем живым существам, точно так же, как и Шрила Бхакти Вигьян Бхарати Госвами Махарадж. Он делал то же самое. Он всегда стремился помогать другим живым существам. И Кришна, он все устраивает для этого. Я помню один момент со Шрилой Бхактивигьян Бхарати Госвами Махараджем. Я сказала ему как-то: вы знаете, есть один человек, который живет в Австралии. Он находится очень далеко от вас, и у него совсем нет возможности к вам приехать. Но он очень сильно желает обрести с вами взаимоотношения и получить у вас посвящение. Выслушав меня, Шрила Бхарати Махарадж ответил: нет никаких границ для тех, кто стремится обрести связь с сердцем, поскольку эти взаимоотношения не основываются на взаимоотношениях тела с телом. Они лишь основываются на взаимоотношениях от сердца к сердцу. И наш возлюбленный Гурудев, он всегда был шикша-гуру, он занимал это положение. Он всегда заботился обо всех, все, в чем бы ни нуждались преданные. Он заботился о них, как любящие родители заботятся о своих детях. Он все устраивал для преданных. Когда такие личности присутствуют в этом мире, благо обретают все живые существа, мимо пробегающие собаки на улице, растения, деревья, просто мимо проходящие люди, что уж говорить о тех, кто присоединился в мадх. Итак, Шрила Гурудев вначале он не стремился давать посвящение, он лишь только поддерживал и помогал преданным. Также и Шрила Бхактивигьян Бхарати Госвами Махарадж, который принял обет никогда не давать посвящения. Точно так же, как и принял обет Шрила Бхактивиданта Тривикрам Госвами Махарадж. Но Шриле Бхактивигьян Бхарати Госвами Махараджу пришлось нарушить свой обет и проливать свою беспричинную милость. Шрила Тривикрам Махарадж, он принял обет, что он никогда не будет гуру. Однажды его гуру Махарадж, Шрила Бхакти Прагьян Кешава Госвами Махарадж, попросил его стать ачарьей после него. Он сказал, что он один из старших преданных в Мадхе, что он очень опытен в прачаре, публикациях и в организационных моментах. Он совершенен в том, чтобы занять этот пост. Но Шрила Тривикрам Махарадж ответил своему гуру Махараджу: пожалуйста, не просите меня занять это положение. Я хочу лишь быть слугой слуги и иметь возможность всегда служить вашим лотосным стопам. И Шрила Бхакти Прагьян Кешава Госвами Махарадж,
Он был очень доволен, услышав от него эти слова. Затем он обратился к Шриле Бхактивиданте Вамани Госвами Махараджу, который занял этот пост. И это положение ачарьи, означает, что такая личность принимает на себя колоссальную, огромную ответственность. И в этом положении он уже не может оступиться ни на маленькую долю миллиметра и совершить какую-то ошибку, поскольку на его плечах ответственность вести живое существо в высшую духовную обитель. И Шрила Гурудев, он всегда следовал Шриле Вамани Госвами Махараджу. Трое их, Шрила Вамани Госвами Махарадж, Шрила Гурудев, Шрила Нарайна Госвами Махарадж и Шрила Тривикрам Махарадж, они все делали для того, чтобы поддерживать всех преданных. Точно так же, как и Шрила Бхарати Махарадж. Он помогал всем живым существам взращивать бхакти в их сердце. И он следовал это, чтобы доставить счастье своему гуру Махараджу Шриле Бхактидайте Мадхави Махараджу, Мадхави Госвами Махараджу. И мы с вами очень удачливы, что мы обрели возможность получить их милость. Many great saintly Vaishnavas, they have such beautiful character, like Param Pujyapat Srila Bhakti Vaibhava Puri Goswami Maharaj, Param Pujyapat Srila Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj, Param Pujyapat Srila Bhakti Rakakshidhar Goswami Maharaj, and now we are just hearing the glories of Srila Bharati Maharaj and our beloved Gurudev and Param Pujyapat Srila Trivikram Maharaj. We are hearing that they had no interest to give initiation. They had only one interest, how to help the living entities who come forward to obtain their life's fulfillment. That means they want to develop love for Sri Krishna, pure love for Sri Krishna. And if we have this beautiful inspiration in our heart, we need friendship. We need especially encouragement. We need intimate association, relationship with those who are much more advanced than us. So always providing the encouragement to all sincere, spiritual, aspiring devotees. These great souls, like Param Pujyapat Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj, and Param Pujyapat Srila Bhakti Vaibhav Puri Maharaj, Param Pujyapat Srila Bhakti Vikyan Bharati Maharaj, our beloved Gurudev. And some of them, they not even do that, but they are beloved by all. Like Param Pujyapat Trivikram Maharaj never give initiation. But Srila Bharati Maharaj, although he made vow, I will not give initiation, even at the ripe old age, his body was more than 80 years old, he started to give initiation. Srila Bhakti Pramod Puri Maharaj, same position. At the age of 80 years, Srila Bhakti Vaibhav Puri Maharaj also. When they were in ripe old age, our beloved Gurudev, when he was over 75, he also, only at that time, he started giving initiation. And only to those who would come to him and not disturbing any society. So we see in their example, Param Pujyapat Srila Bhaktivedanta Swami Maharaj, also only after 70 years old, being his whole life in Grihastha Ashram, then he accepted some, and when he went to Western countries, only then there was no one else he accepted disciples, but he wanted that they should benefit from his godbrothers. He requested them, if you go to India, please associate with my godbrothers. In their mat, you can learn so many things. And some Vaishnavas, they were extremely grateful and thankful to have obtained the association of Prabhupada's godbrothers. And in this way, their character became even more beautiful and bhakti started to flourish. Now, when we hear how beautiful is the character of these saintly, elevated Vaishnavas,
and especially we understand what is it that creates harmony amongst themselves. It is the love that they have for their Guru Maharaj, the love that they have for our Guru Parampara, especially the love that they have for Sri Satchinandana Gaura Hari. This is the wealth of our Guru Parampara. What is that love? It is based upon being connected with the Manobhishta, the innermost desire of Sri Chaitanya Mahaprabhu, Srila Rupa Goswami Pad and his followers. Yeah. Srila Bhaktivedanta Swami Prabhupada, at the end of his pastimes in this world, he called all his senior devotees who have taken so much responsibility, and he requested them. He said, your love for me, understand very clearly, if you love me, then you will cooperate with each other and you will be in harmony with each other. Yeah. He did not say, if you love me, you will give initiation to everyone. No, automatically, he said, if you love me, you will cooperate, and together you will be able to show a beautiful example that you are in harmony with each other. And then all sincere devotees who come forward, they will become overjoyed, to have the shelter of so many beautiful saintly persons. And very quickly, he said, we will be able to influence the whole world with pure Krishna consciousness. So Gurudev is in that party. How much love he has for Srila Bhaktivedanta Swami Prabhupada, you cannot imagine. When we went to Western countries, even when he was helping the devotees who came to him for advice and for encouragement and inspiration, he never ever wanted to take them in any way as his own. Always he said, you belong, everyone belongs to Krishna. And we should cooperate in a very harmonious and organized way to help all living entities who are forgetful of Krishna. Even when they did not like how happy Gurudev made the devotees, and they wanted to stop him because Gurudev was speaking about what? He was speaking about the pure love that is present in the eternal loving relationship between Sri Krishna and his very intimate devotees in Vrindavan, especially gopis, and friends and father and mother. Srila Prabhupada spoke about the same beautiful topics. This is our ideal, this is our prayojan, to have the same love and to develop an eagerness to have that. Same love as Brajavasis. So our Gurudev, he encouraged the devotees who came to him to meditate and to make that the goal of their life. And by his own behavior and his own beautiful character and his own innermost loving attraction towards the heart of Sri Rupa Goswami Pad, the heart of Sri Satchinandana Gaura Hari, the heart of our Guru Parampara, the heart of Srila Bhaktivedanta Swami Prabhupada, he was able to touch the heart of so many. Then Gurudev mentioned, even we go and we travel everywhere in the world, and some persons may not be happy with us because they think we want to take something from them. We want their money or we want their followers. Don't worry, he said. We should forgive them. We should not be upset with them. We should be kind to them and respect them. Even if they don't want to see us, no harm. If they even don't want us to come in the temples, no harm. But we will never disrespect them. So in this way, we can see the ideal qualities that are present in great saints. Srila Bharati Maharaj, I have observed the same. Never ever did he think anything bad of those who were instrumental in making him give up what? The mission of his Guru Maharaj. Our Guru Maharaj the same. Srila Prabhupada the same. They were not, but they were automatically encouraged to create their own family of beautiful devotees. But never ever Gurudev said, you have to be upset with anyone in this world. You have to be disrespectful to any Vaishnava. What to speak? Gaudiya Vaishnava. Even Gurudev said, don't be even disrespectful to devotees who are member of other sampradayat. What to speak? Don't be upset or disrespectful to those who are following Christianity.
or who are following Muslim tradition or any religious tradition, not to speak even the living entities who are in human form of life, not to the living entities who are in any species. We should be kind to all. This is one of the most beautiful qualities in the saintly person. Yeah. So today we are remembering the glories of our beloved Gurudev, especially how their harmony, their unity, their commitment, and their loving exchanges with each other, yeah, created an ocean of hope in the heart of the living entities who were fortunate to witness that and also to hear about that. How beautiful is their character, yeah. And we want a speck of their mercy so that our tendency to serve Sri Krishna, yeah, will become more and more, yeah, beautiful and fragrant and most happy and healthy. Yeah. So today I pray to the lotus feet of Srila Gurudev, Srila Bhakti Vikyan Bharati Maharaj, and all associates of our beloved Gurudev in our parampara, and all the devotees to please bestow blessings upon all of us, that we can improve our desire to please them, to render loving service under their anugatya. Then certainly all obstacles, all impediments, they will become a great, yeah, happiness in our heart, because we will see, oh, here I have an opportunity to give something what I have received, yeah, to help others. So Nadamayanti, and then for today tomorrow we again continue in Premananda Prabhu's ashram. All day there will be Harikatha. Very nice. And you also have tomorrow another program, Damayanti? Yes, we will start like 1:30 p.m. with Very bhajans, and then Pujapat Madhav Maharaj will come like 4 p.m. Indian time to join us, give darshan, and then devotees will give their Pushpanjali like this. Will you give me the link at 4 p.m. that I can also hear Pujapad Madhav Maharaj? Oh, the same link we publish in this Yeah. Telegram group. We mentioned that you today, tomorrow, Madhav Maharaj. Okay, Like good. same link. Yeah, you send it and I can also Okay. I can have Maharaj's darshan. Yeah. Okay. Thank you so much. We will be happy to get Now your it's darshan. translate, Damayanti. Okay. М. Мгм. Все эти великие святые вайшнавы, они образец прекрасного характера, такие как Шрила Бхактивайбхав Пури Госвами Махарадж, Шрила Бхакти Прамод Пури Госвами Махарадж, Шрила Бхакти Вигьян Бхарати Госвами Махарадж, Шрила Тривикрам Госвами Махарадж, Шрила Бхактивиданта Тривикрам Госвами Махарадж, Шрила Бхактивиданта Вамана Госвами Махарадж. Они показывали, что их совсем не интересовало давать посвящение. Они лишь думали о том, как помогать всем живым существам обрести чистую любовь к Кришне. И мы чувствуем сами по себе, что на этом пути духовного развития нам нужна поддержка и забота великих личностей. Шрила Бхакти Вайбхав Пури Госвами Махарадж, Шрила Бхакти Прамод Пури Госвами Махарадж, Шрила Бхакти Вигьян Бхарати Госвами Махарадж. Они не желали давать посвящение. Но Шрила Бхакти Вигьян Бхарати Госвами Махарадж, он нарушил свой обет и стал давать посвящение после 80, совсем в преклонном возрасте. Точно так же, как и Шрила Бхакти Вайбхав Пури Госвами Махарадж и Шрила Бхакти Прамод Пури Госвами Махарадж. Наш возлюбленный Шрила Гурудев Шрила Нарайна Госвами Махарадж также стал давать посвящение в преклонном возрасте после 75. Шрила Бхактивиданта Свами Прабхупад точно так же. Он стал делать это совсем в преклонном возрасте.
И он также обращался ко всем своим ученикам и последователям, что им необходимо, когда они будут приезжать в Индию, получать общение его братьев в Боге. И он говорил, что благодаря их общению бхакти в их сердцах будут получать питание. Все эти великие личности обладают безграничной любовью к их Гуру Махараджу, ко всей Гуру Парампаре и самому Шри Чайтанье Махапрабху. И все они стремятся исполнить маноабхиштам, их маноабхиштам, сокровенное желание сердца. И Шрила Прабхупад, Шрила Бхактивиданта Свами Прабхупада говорил своим ученикам: ваша любовь ко мне покажет, как вы сотрудничаете друг с другом в гармонии. Тогда, поступая так, все будут получать благо. И Шрила Гурудев, он также помогал. Он также помогал всем преданным. И вы себе не представляете, какой глубокой любовью обладал Шрила Гурудев к Шриле Бхактивиданте Свами Прабхупаде. И когда он приезжал проповедовать, он всем всегда говорил: все вы принадлежите Кришне. Наша задача наша задача с вами обрести ту самую возвышенную, чистую любовь и преданность к Шри Кришне. И что Гурудев рассказывал и проповедовал за то, за что его критиковали другие. Он распространял послание о возвышенной любви гопи. И Шрила Гурудев упоминал, когда он отправлялся в западное турне, он говорил: мы будем встречаться с теми, кто будут чинить нам препятствия. И они будут говорить, что мы делаем что-то не так, потому что они думают, что мы едем за последователями, деньгами и чему-то подобному. Но кого бы мы ни встретили, кто бы нас ни отвергал и какое враждебное настроение бы ни испытывал, мы будем уважать всех. Мы будем уважать всех, кого встречаем, все живые существа. И Шрила Бхарати Махарадж, он также поступал. Он был открыт ко всем и уважал всех. И он говорил, что нужно уважать все живые существа, всех, кто практикует другие религии, такие как христианство, мусульманство, и всех живые существа. И мы видим, что это качество, все почтения покоится в сердце святой личности. Поэтому мы с вами очень удачливы, что у нас есть возможность памятовать сегодня этих великих личностей, обрести их милость. И мы всегда взываем к их милости, которая, несомненно, приведет нас к любви и привязанности к лотосным стопам Шри Кришны. Поэтому я молюсь сегодня Шриле Гурудеву, чтобы он одарил нас возможностью служения и убрал все препятствия на нашем пути, чтобы они были рассеяны, и чтобы мы всегда могли иметь возможность служить и получать Его милость. Джай. I thank you all very much. I'm very happy to see Madhumati is here, and Taruni, and Atu, Krishna Prabhu, Indira Didi, Ananta, Krishna Prabhu, Uddhava Prabhu, Valmiki, Rasa